Ɗan mace littafi na 36. Dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kiyama. Littafin ɗan mace littafi na 36. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda exactly whatever my friend say shine daidai. Fadin abban Nusra da yake ta sauraron su tun ɗazun bai ce musu komai ba. Baba yana kallon su da su duka biyun ya murmushi ya ce before that time you knew me right? Magana idan na faɗa bana canzawa. So I want this word to be collected and safe because I will never change my decision. My decision. A littafin da ya gabata a wurare ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba. Duka shiru suka yi because they just did not know what to say since he made the decision. Rafiq ya numfasa still da yana kallon baba ya ce baba, but I have another idea. Ina ganin tun da dare Allah ya sa ka yanke hukunci akan maganar, why not both of them shall come home alive. Before he reaches the end, Nura raised his head in confession and looked at him. Baba zai yi magana ya Abdullahi ya tare numfashinsa da faɗin, ni kuma sai nake tunanin tunda Allah ya sa suna son juna da tsaya ana wahalar da kai din nan akan da abun da it does not have to be the solution at all. Me zai hana ma mu yi musu aure so that everyone can rest and think about what can happen next. Ko kuwa ya kuke gani game da wannan shawaran? Ajiyar zuciya Nuratsin ya sauke because he never agreed to stay in his father's house. Saboda shi dai yana ganin tunda dai har ya yafe masa, he did not like what they had to deal with right away. Har ma wata maganar alaka tsakankanin su ma ya billo. However, the word of Abba brought him back from his talk. Of course, this decision is going to be a blessing to all of us. Baba yana kallon su ya ce, well, duk ba wannan ba, just before a ce an ɗaura aure, an yi duk wasu al'adu dole za su koma. Haka ne ko? Suka amsa da haka ne baba. Ya ce, well, before then, I would like to apologize to you. Ku yi haƙuri ku zauna a kan gidan shi, a can gidan nashi, mahaifin naka kaji? Zuciyar Rafiq ɗin falfarin ciki because to him, all his ambition was soon to see Nuras around him. No matter how much it takes, shi dai ko yaya ne ma yana son ma ya samu shakuwa da gudan jininsa. Really, he knew that one day he will forget what happening and accept him as his father. Nura sai shiru bai ce komai ba, even talk bai ji daɗin hukuncin ba, but not sure how he could avoid being in that house. Ita ma dai Loli duk da bata so hakan ba, but just in case ta san idan ma ta yi magana za a iya samun matsala. Ani da ke zaune tana sauraron muhawaran da suke yi a tsakankanin su, ta kalli Nuras ta kalli Loli. The movement she realized their concern to ta gyara zama kawai a natse. A natse ta dago tana kallon sashin da baba yake ta ce, ni kan baba ina ganin shawaran ya Abdullahi shi ya fi cancanta mu yi amfani da shi, saboda yanzu a babin laluri muke. Gaba ɗaya suka mai da hankali kanta don jin abin da take shirin faɗa. Annie does not care what they look like. Ta ci gaba da faɗin, ni ma a nawa ra'ayin ina ganin duk ba sai an tsaya wannan muhawaran ba. Kamar yadda muka sani ne shi aure abin da yake sawa ya zama halattacce baya shaidu. Ya zama halattacce bayan shaidu alwali sadaki ne, tunda duka ciki ba ambaci al'adu ba. Kuma ma idan ma muka duba tsayawa a ce sai an yi wasu hidimai, daidai yake ma da ɓata lokaci wanda ta wata fuskar zai iya zama mana barazana da za ta iya kusanto mana da wancan matsala da muke gudunta. So I think the best thing for us shine ma a ɗaura auren nan, ko ma ba don komai ba saboda tafiyar da take kusanto su ta zo kuma kusa-kusa. Su kama hanya, Allah ya ba su zaman lafiya. Idan kuma ya zama dole sai an yi taro, ina ba da shawara tunda mu muna nan mun isa mu yi bikin mu tare da sauran yan uwa da abokan arziki. Tunda ta fara magana baba yake kallon ta, kuma ma har ta yi shiru ma bai ce komai ba, yana sauraron duk abin da take faɗi. Duk da a yanayin yadda mata ga yana kallon ta yi tsammanin ma ko zai ce wani abu ne game da maganar tashi, shi yasa ma sai ta ji jikinta ma ya ɗan yi sanyi cause she did not know what was going to happen. Sannan baba ma ya gama bata da niyyar cewa wani abu. He slowly turning around and looking at Nuras and Loli. Yaga ko su ma za su ce wani abu, except that their facial expressions were so exchanging that
you ask for more information, za ka yi saurin gane they did not want to talk about anything da zai alakanta su da Rafiq din. Instantly ya fahimci motive din Annie na yin maganar and their purpose na haɗe rai da rashin cewa komai. To wai duka ma da suke wannan fushin, how can they do it? Tunda dai Allah ya kaddara musu rayuwa under the same shadow. He knows that just as it al'amarin ya faru long ago, one day sooner or later it must be forgetting to look back and embrace one another, because duk wasu take-taken Rafiq din he understood long before. Sannan kuma ko bayan wannan tunda har suka haihu, rufin asirinsu shine su yi haƙuri su rungumi juna. Haka kaddara ta zana musu. Shin za su iya canzawa daga yadda Ubangiji ya yi nufinsu da shi ne? Gyaran murya baba ya looking at Rafiq face that showing sign of anguish. A natse baban ya fara magana, of course I just listened to your excuses, except what I want you to know shine maganar aure ba a yi masa gaggawa, because abinda Allah ya nufa shine ke kasancewa. If we go after everything daki fa ba daki ba. Wata rana sai labari, and then ina so mu yi haƙuri yanzu gaba ɗaya tunda dai dole ne mun sani akwai batun zuwan neman aure ita yarinya a gurin danginta, so we have to wait and see what her parents will decide on the matter before we make any decision. And before that time, I just want to kid to be patient and start living in the house. It is all just a matter of time. Daga zaran an yi bikin me za a jira kuma, ba shi kenan ba daidai. Tsaki tsoke fuska Nura tsinye yana kallon baba da ke magana, tsabar tukukuin bakin rai da yake taso mishi lokacin da ya je yana cewa su fara zama a can gidan. Ji yake kamar ma ya je ma ya haƙe shi har ma sai ya daina ma numfasawa. Da yake kuma a wuya yake zuciyarsa ta kai kolola wajen ɓaci rai har ma bai san lokacin da ya kofa ba, because shi dai ya san wannan magana da baba yake yi duk dalilin Rafiq ya taimaka musu ne. Duk dan dalilin Rafiq ya taimaka musu ne, kuma ma har a yanzu duka bai fara jin tausayinsa ba, bare ma ya karbe shi a matsayin mahaifi. Kusan a tare da mutanen da ke zaune a falon suka juya suna kallon shi. He did not care what the locate like to him. Ya miƙe a fusace zai bar musu falo. Baba da ya zuba masa idanuwa yana kallonsa a ransa ya furta, lallai yaron na akwai bakar zuciya. A fili kuwa sai ya fara kiransa cikin tausasawa. He clearly here but not paying any attention on it, as if to stay where he was. After a while, ya waiwayo yana sake yin cindin da fuska, ya ɓata rai. Not only Baba, even sauran mutane da ke gurin sun yi mamakin yadda fuskarsa ta kasa ɓoye damuwar da ke a cikin zuciyarsa. Da hannuwa Baba ya fito shi, yana kallon dattijon kamar ma ba zai motsa daga gurin da yake ba. A hankali kuma yana sakin siraran ajiyar zuciya ya fara takawa zuwa inda yake. Rafiq ya yi ƙuri looking at him in a way da tunanin yadda ma gobensa za ta kasance. Sanda Nurat ɗin ya dawo bai iya zaunawa daidai ba, Baba ya dafa shoulder ɗinsa in a gentle manner. He fixed his mouth as if to speak, and then ya fasa. Baba yana kallon Loli da ta sauke kanta ƙasa, ta ƙi yadda ma ta ɗago. Ya furta, what's your problem with this matter, Nur? Shiru yana ɗane baki ka alamar akwai rikici idan aka tafi akan sai sun fara zama a gidan Rafiq ɗin. Without responding to Baba questions until ya yi repeating masa, sai ma da ya fara nodding masa head as if he could not say anything. Then he just declared nothing, because a yanayin da ya tsinci kansa ciki, he did not plan to talk to any of them, and to avoid being discouraged from doing so, he just prepared to keep quiet because he knew that it will be the best for them. Baba yana shafa kansa ya ce, Anur, if you are worried, gara ma ka faɗa musu su sani da wuri, sai musamman yadda za mu billo wa lamarin. Ɗauke kansa ya daga kallon Baba as he focused on Rafiq, ya furta nothing. I just feel bad. The way he speak ma kaɗai ya isa abun dubawa, bare ma ya fito ya fayyace musu abun da ke ƙasar ran shi. Sannu Baba ya yi masa, ba wai don ma bai fahimci ma matsalarsa ba, sai don ganin shi ma Nurat ɗin da yake yaro baya son a yi maganar, shi yasa shi ma Baban sai bai sake tambayarsa wani abu game da zancen ba. Abba,
who was sitting next yana kallon Nuras softly, ya saki murmushi and then began to say, "If there is nothing, can I say something?" Baba ya jinjina masa kai ba tare da ya ce komai ba, sai dai hankalinsa yana kan abin da zai faɗa. Abban ya fara magana yana kallon Nuras who sit next to him da sunkuyayyen kai. In fact, if this is the case da zai janyo any delaying ayi maganar auren, I just support the statement of two of us a matsayina na mahaifin Nusra, saboda haka ko ƙuri'a ya kama ayi ina ba da goyon baya idan hakan zai sa a samu maslaha. Baba here, no surprise at what Abba say. Ya yanko masa dai tambayar, ko za mu iya sanin dalilin ka na bin wancan ra'ayin? Abba ya ce duk ba wai zan maimaita abin da ya riga da ya gabata ba, but if we look at their statement suna kan gaskiya, and in my opinion ina ganin wannan ba abu bane da zai samu tsaya bata lokaci ana maimaita yinsa. Batun neman aure ne da yadda ma za a nemi aure ko? If this is the case, kuma sai da amincewar iyaye ba, a matsayina na mahaifi who is responsible ya zaɓa wa 'yarsa miji a yanzu in front of your eyes, I just agree na ba da auren Nusra ga Nur based on the yanayi da ya yi wa rayuwarta na ba ta shi duniya da lahira. Even if I was not alive, I wanted you to testify, and from now on whenever he wants, na ba shi damar neman aurenta a gurin aminina. Sosai maganar Abban Nusra ta ba wa duk wanda yake zaune a gurin mamaki, because babu wanda ya tsammanin faruwar haka daga gare shi. Baba yana kallonsa da matukar mamaki, yayi saurin taron numfashinsa. Amma ba ka ganin aikata hakan zai iya zama matsala? Ka ba da auren yarinyar ka ba tare da ka yi shawara da wani a cikin danginka ba, an kai bincike ba, shin ka san halin yaron kafin nan ka ba shi damar neman auren yarka? Girgiza kai Abba yayi cike da gamsuwa ya furta, if yarda ita take sawa amince da mutum, tabbas na jima da zama convincing akan Nur, and if the good word of the man is to be assured, the good word of Nur will be enough for any father to hope for becoming a son-in-law to him. Jinjina kai Baba ya cike da gamsuwa ya ce, but don't you think ya kamata a ce wasu cikin relative ɗinka they should know about the marriage? Abba yana girgiza kai ya ce, a koda yaushe mahaifi shine mafi girman haƙƙi ya nema wa 'ya'yansa miji, and in my opinion Nur is the best choice I can make for Nusra, saboda na tabbatar ba za ta taɓa yin nadama akan zaɓin da na yi mata ba. Baba ya ce, kenan ka yadda da shi 100%? Abba was nodding and saying, if there is more than 100, there is absolutely nothing that can stop me from mentioning it as my pleasure. Baba yana sake jinjina kai and to look at Nuras beside him. Ya ce, masha Allah, idan kuma har hakan ne, then I think it will not take long for us to think what everything will be fine, tunda dai Allah ya sa al'amarin ya zo a haka. In Allah ya yarda, muna fatan haka, is what everyone saying. Zukatansu an tap da farin ciki suke as the sea the matter come to light, har ji suke maye kamar za su cire zuciyoyinsu su yi kyauta da su, tsabagen daɗi. Abba ya murmushi yana kallon yadda Nusra ta sunkuyar da kai ƙasa, ɗagowa ta yi ta kalli kowa ƙasa-ƙasa ya ce, baby, da gaske yanzu ma sake tafiya zaki ki bar ni? She smiling and hid her face in his arm. Ta ce, Abba, ai kai ma za ka sake yin aure ko? Baba yana kallon su cike da sha'awa ya ce, well, shin yanzu ina ne ma za mu je neman auren? Ya kamata mu sani da wuri. Abba yana sake murmushi ya ɗago ya kalli Rafiq yana faɗin, here is her father. Since he is a relative of mine, ina ganin ma ba sai ma an ja da tsayi ba. Saurin kallonsa Rafiq ɗin ya da mamakin furucin Abban yana faɗin, ni kuma? Abba ya girgiza masa kai ce, shuwa, kai ne waliyinta, saboda haka kai za ka ba da aurenta. Lumshe ido Rafiq ɗin ya a hankali because bai taɓa zaton wannan karramawar da gaggawa ba. Ya bude idanuwansa a hankali yana kallon mutanen falon ɗaya bayan ɗaya. After a while, he swallowing nyawu ya haɗe. Some of the nyawunsa
da suke son su zubo masa a fatan bakinsa kamar solobiyo kawai sai ya musu makwat. Baba ma da kansa sai da ma ya murmushi yana jinjina karamci irin na Abba. Is this your decision? Abba ya gyaɗa kai alama haka ne. Baba ya sake murmushin jin daɗi ya furta, ina tunanin ya kamata ku manta ku ba mu guri. Ku matan ku ba mu guri. You should go inside and wait for us to decide. Kai kuma Abdullahi sai ka je ka samo shaidu yanzu ba da ɓata lokaci ba saboda a yi komai akan idanuwansu. With a happy look on their faces suka amsa sannan suka miƙe suka nufi ciki. Ya Abdullahi kuma ya waje domin neman wasu daga cikin dattawan unguwa. Bayan fitarsa nan ya bar Baba yana waya da wasu daga cikin amintattun abokansa na kusa. Kafin nan wani lokaci falon har ma ya sake cika da sabbin fuskoki. A nan Baba ya maimaita musu dalilin kiran nasu da niyyar ya ji shawaran da za su bayar. Kusan duk bakin su a haɗe yake, kowa ya tashi magana sai dai kaji yana ba da shawara abun da side ɗinsu ya Abdullahi suka faɗa shine ya fi cancanta abi saboda samun maslaha. Cikin ƙanƙanin lokaci sai duk gashi an tafi akan wancan magana kuma ko da aka yi ƙuri'a ma sun fi yawa. Dole Baba ya haƙura ya sauko daga kan nashi ra'ayin ya bi wancan. Karo na farko kenan a tarihi da Baba ya magana ya canza. Bayan wasu 'yan mintuna ne duka aka ware waliyan ango da amarya. A nan Baba ya bada sanarwa ga limamin unguwar bayan sallar isha'i za a yi daurin aure because yana son auren yayi albarka, duk da ya so a ce an bari sai washe gari Sunday, but the divine plan for the wedding was to be on that day. Lokacin da aka idar da sallar magariba aka yi sanarwa daurin aure a unguwar, kowa mamakinsa da tambayar da yake yi shine auren waye za a yi a gidan Alhaji Baba Muhammad, former ma'aikaci, because zuwa lokacin duk wasu 'ya'yansa na cikinsa maza da mata duk ya gama aurar da su kamar yadda aka tsara. Bayan an fita daga sallar isha'i aka ɗaura auren Nuraz bin Hauwa and his bride Nusra Abubakar Kumo. Auren da ya tara ɗumbin jama'a kama daga kan 'yan siyasa har zuwa manyan 'yan kasuwa. Yadda kofar gidan ya cika makil da mutane, you will not think a yau kaɗai ne aka yi sanarwa ɗaurin auren. Sai dai kamfa bayan gama ɗaurin aure ne kuma wasu ƙananan maganganu began to arise as a result of a change in the name of the groom. Instead of his sure name, ya sakance sunan mahaifin. Ya sakance sunan mahaifi sai aka ji sunan mahaifiya. Nan take waɗanda ba su san badakalar da ta faru ba suka fara cece kuce. Well, those who are well base kasuwarsu ma ta buɗe, they begin to recount what happened since then. Kafin lokaci mai tsayi labarin ya baza ko'ina. Abinku da maganar ya shafi manya kuma 'yan siyasa, shikenan sai ka ji ana kus. A ranar su Annie did not get a chance to go back to Sardauna Crescent. A nan kofar na isa suka kwana kasancewar yadda makota suke shigowa yi musu Allah ya sanya alkhairi. So they decide to spend the next day. Misalin karfe 10 na dare suna zaune ne cikin bitrun. Annie ta shigo lokacin dawowar ta kenan daga kiran da ya Abdullahi din ya mata. Ta nemi guri ta zauna tana kallon Loli da ke cike da fargaba. Yadda Lolin ta yi zugum tana tunani sai ka rantse da Allah ma tana da masaniyar abin da yake faruwa a can waje. Ajiyan zuciya ta sauke da faɗin Allah ya kyauta. Daidai nan Nuratsin ya sallama bakin bitrun din tare da Barira wacce Annie ta ce ya taho da ita lokacin da ta aike shi can gidan baya an gama ma ɗaurin aure, because she felt that if they had left her alone, daya kamar ma ba su kyauta mata ba. Saurin ɗagowa Nusran ta yi jin muryarsa a dab da ƙofar ɗakin cikin kame-kame, because a time ɗin daga ita sai wani women sleepless, kanta ko ɗan kwali babu, before she made any attempt ya shigo ciki. A daburbuce ta bi shi da kallo, suna hada idanuwa ta ji gabanta yayi wani mummunan faduwa saboda kyau da yayi a cikin kayan da ko a mafarki bata taba tunanin yana sawa ba. Mikolo shadda ne a jikinsa, babbar riga da yar ciki, banda kyalli da haske babu abun da yake yi, uwa uba kuma kamshi sense dinsa da suka cika ɗakin. Har ya gama yi wa Annie bayanin aikin da ta yi masa zai fita ya ankare da yadda mata ke kallonsa. Cikin zola yana dab da kofa zai fita, he looked back at her
haɗe da mata winkin don ya fita. Tana ganin ya fice ta haɗe wani yawo da ƙyar tana sakin nauyayyen ajiyar zuciya. Annin ta kalle ta tana tambayar ta, "Dota, lafiyar ki kalau kuwa?" A ɗan tsorace ta kalli Annin tana son tambayar ta, but she could not speak. Ganin hakan ya sa Annin girgiza kai tana ɓata rai ta ce, "Tashi ni ki bani guri tunda dai wankan ma yana miki wahala." Sumi ta miƙe ta nufi bathroom. Bayan shigar ta Annin tana kallon Loli and exclaims, "Wai yau lafiyar ki kalau kuwa?" Ɗagowa ta yi ta zuba wa Annin idanuwa ba tare da ta ce komai ba. Annin ta harare ta ce, "Kin zuba min ido and you will not even talk to me. I say, are you okay?" Loli give her a kind of smile, but kallo ɗaya za ka yi mata ka gane irin abu a yadda ma mutum zai yi ne ya yi shi. Annin ta taɓe baki trying to talk to Barira. Ta ji Lolin ta furta, "I just don't know what's wrong with me, but haka nan yau duka ma nake jin faɗuwar gaba." Bariran ta yi mata sannu. Annin kuma was advising her to pray if something was about to get out of her window, it will come to her with easy kenan. In the morning, gidan was once again filling with family and friends. But duk wannan taron ko kaɗan babu Nusra bare Nuras. Kasancewar tun safe misalin karfe 11 suka fita. Shi ya kai ta gurin salon da ta ce za ta je tun jiyan. A can aka yi mata gyaran jiki da kunshi. Daga can kuma ana gamawa, instead of su taho ya dawo da ita kofar na isa, sai ta ga sun ɗauki wani way ɗin daban. A ɗan tsoraci take kallon shi, ganin suna nufar Sardauna Christian, but ta ma kasa bude baki ta tambaye shi abin da za su yi a can. Har ma ya fakin yana tsayawa kuma bai tsaya yi mata magana ba, ya bude motar ya fice. Nan da nan ya bar ta a zaune tana kallon shi. Ya bude internet din falo ya shiga. After a long movement of silence, he could think of calling her over the phone. Tana dauka ya ce, "What are you doing outside?" A take ta ce, Me? Well, what are we going to do here?" Kamar ya, me za mu yi? Ya mayar mata da tambayar. Tana sauƙi jin zuciya a wahalce ta ce, "I thought za mu koma can." Tabe baki ya ce, "Kin gani ba na son aikin wahalar da kai. Just come in, I'm waiting." Her hand were clenching to her chest as the pain in her face worsened. She quickly closed her eyes. Cikin ina ta ce, "Dan Allah ka yi haƙuri ko za mu tafi?" Lumshe idanuwansa yana shafa kwantaccen dark bed ɗinsa. In a low voice ya ce, "What are you afraid of?" Shiru ta yi, because ta riga da ta ji she just can't seem to say what she is afraid of. Katse ta yayi da faɗin, "Ke nake jira, kada ki samu ɓata lokaci a nan. Since you want to go back there and don't let Annie to start making phone calls." Tana tambayar abin da ya tsayar da mu. Nyawun tsoro ta haɗe ta ce, "To amma saurin katse ta yi da faɗin, babu wani to amma abin da na ce ki shigo ciki ki same ni. If you let me out, abin da kike tsoro zai faru." A ɗan tsorace ta buɗe idanuwa za ta yi magana, ya katse kiran. She was silently thinking. Ta ɗauki tsawon lokaci kamar mintuna 5 kafin nan ta yi shahada, kawai ta buɗe mota ta fita. She slowly walked as if she does not want to come. Har ma ta tsaya a bakin entrance nan din ma, ko ma kafin ma ta bude kofar ma ta shiga, sai da ma ta yi jim tana tunanin anya ya kamata ta shiga ciki kuwa, saboda yadda zuciyarta take cike da tsoro, har ma ji take ma kamar ma tana jin fitsari. Da ƙyar dai ta aro jarumta ta turo kofa ta shiga, haɗe da yin sallama. Yana zaune saman armchair that he calls see everyone who entered the parlor. Yadda ma ta yi wiki da idanuwa, sai da ma ya so ya yi dariya, but ya danne dai kan bai yi ba. Ya ce, "Have a seat please." She continued to lift her legs and sit on the armchair. There was far away from him. The wicked smile released, yana ƙura mata idanuwa ya ce, "Come back here." He spoke, yana nuna mata kusa da shi. She watching him with her eyes da suka yi rau-rau suna shirin fara zubar da hawaye. Kansa ya ɗauke gefe as he feels that if he continue looking at her, he may lose his sense and she can realize what he means. Idanuwanta duk sun cicciko da hawaye don gani take yi wani abun ne zai mata. Shi ya sa ma duk ta fita firgita. Ta fita cikin tunaninta. Bai damu da yadda ma ta yi ba. Ya ce, "I have only problem idan ma kika bi ni a yadda ma na
a yadda nake ji ki ji daɗin zama da ni, but the truth is a rayuwata na tsani idan na yi magana sai na sake maimaitawa, and you know that. Sadly she got up, tana juya idanuwanta and returning to where he was, but then she sat down from the corner, not letting them sit too close. Ya kalle ta and to look at the distance between them. Yana haɗe ya furta, now what is all this space? That is no secret between us. Whenever I saw something, you must be kind to me to repeat it, or what does that mean? Quickly, hawayen da take tarawa a idanunta kawai suka fara gangarowa. He looked at her with great kai. Duka a nan wurin zamu dakata, sai mun haɗa littafi na gaba don jin yadda abubuwa za su kasance, wadda abubuwan dai kan ana ta rarrafawa dai. To littafin dai kamar da kuka sani an ci gaba.